Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde intitulée « Silencier les voix palestiniennes ». On ne pouvait pas avoir une meilleure illustration de ce thème qu'avec ce qui s'est passé avec ce colloque, les débats qu'il a suscités et la tentative de l'empêcher de se tenir dans des conditions qui étaient prévues. Ça m'amène à dire un mot sur la situation française pour un certain nombre de nos amis de l'étranger qui est quand même très particulière. Jamais, je crois, depuis la fin de la guerre d'Algérie, nous n'avons connu une telle répression multiforme contre le mouvement de solidarité avec la Palestine, contre un mouvement de solidarité, et là, contre le mouvement de solidarité avec la Palestine. Il a eu de multiples formes qu'on va aborder aujourd'hui, qui allait de l'interdiction pure et simple des manifestations à l'inculpation de centaines de personnes pour apologie du terrorisme, à des mesures plus, comment dirais, plus douces, si on peut dire, mais qui indiquent quand même quelque chose. Lundi, le journal Orient XXI, dont je m'occupe, a publié un article de Sari Hanafi, qui est un intellectuel franco-palestinien très brillant. Le Monde avait sollicité Sari pour un article et il l'a envoyé et Le Monde l'a refusé avec une argumentation qui quand même vaut la peine d'être reproduite, que nous avons reproduit sur Orient 21, je vous cite. « Les termes utilisés ne conviennent pas à notre publication. Parler, par exemple, de résistance armée en référence aux actions du Hamas ne correspond pas à notre manière d'aborder les choses. Cela laisse penser que nos perspectives respectives sont trop éloignées pour être réconciliées. » Pour ceux qui connaissent Sari Hanafi, tout le monde sait que ce n'est ni un partisan du Hamas, que sa réflexion, même dans l'article sur la lutte armée, est assez mesurée, puisqu'il s'interroge non pas sur le droit à la résistance armée, qui est le droit de tout peuple qui vit sous occupation, mais sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui c'est efficace? Mais le fait qu'il y ait une telle crainte d'entendre un discours différent, notamment quand ils viennent d'intellectuels franco-palestiniens ou palestiniens, des questions qu'on ne posera jamais si c'est un intellectuel franco-israélien, est quand même assez significatif de ce qui se passe dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays. C'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Hanna Al-Taher de l'Université technologique de Dresden et de l'Université Queen Mary de Londres pour la première intervention. Merci. I have a question first. What is there left to say, really, about Palestine, especially when we're talking about the topic of this panel, which is silence? So a part of me thought it would be the best to just stand here for 20 minutes and say nothing, because we've been speaking for 2 years, 10 years, 20 years, a century. And the problem isn't really that we are silent, but that even when we talk, the reaction is most of the time nil. So
I think we all have to ask ourselves when we come into these spaces that often it means that we're participating in structures and institutions that work daily to kill us. And before I continue, I would like to ask you, this is something, so I'm academic by day and a theater maker and sometimes paramedic by night. We have this tradition in performance, which will require all of you to kind of participate in this presentation. I'm sure you all know how to snap. Can I hear the snap? I don't want to be standing in silence. Okay, so those of you familiar with settings that are also performative might be familiar with this. So if I say something that resonates with you or that you agree with or maybe that irritates you, you can react with a snap, which will also have the effect that this isn't just a silent room. And with that, my topic today is refusing and resisting the impossibility of Palestine and also discussing what are the meanings of silence. I would like first to express my thanks to the people who have organized this, who have pulled this off in the past 2 days. At the same time, I think we really should be demonstrating at Collège de France and not be confined into this tiny room. I would also like to share that Palestine is a liberation project, and because it is a liberation project, we see attempts to silence it. Because this isn't just about Palestine, it is about dismantling the racist, colonial, and neoliberal structures that are making this possible. And I would also like to share that some of this work, the research that I've been doing on silence and silencing, was carried out in early 2021. So in a way, it's a world that seems very unrecognizably different, but really it is not. There are long lines of oppression and silencing that have brought us here into this genocidal moment. I would also like to share that I aspire to be an anti-colonial scholar, and that is a labor of love. And that's not just a commonplace, because the question is, what does that mean? It means striving for something better and more beautiful for all of us. And it is to be understood as a verb, which of course very many, especially feminist and anti-colonial scholars, have explained. And that means, and that is the relevant point here, it demands justice, and that justice demands resistance. So let me talk about silence. The silence encountered in the academic sphere reflects both a symbolic and a political silence regarding Palestinian narratives. And before I continue, I would like to ask you to be open. I'm going to try to explain silence also in the conceptual way, so to explain what I mean when I say that Palestine is impossible in Europe. And I think the way that this conference has been canceled is an example for how it is being made impossible as a thought. So, in this vein of silence regarding Palestinian narratives, Palestine has an ongoing, albeit marginal academic currency and can provide, in Edward Said's terms, a career, if held within Orientalist frames and references. So apologist academia likes to deal with corpses rather than living bodies. It likes to dissect pieces and to study Palestinian resistance 20, 30, or 40 years later, after that Palestinian resistance has been safely stored in white archives, domesticated, silenced, and fetishized. Apologetic academia studies the dead bodies of Palestinians, but never utters a word when Palestinians are writing their own past, present, and future, when they are resisting and when they are killed. The desire to consume a dead or tamed Palestine
without dealing with its living bodies and contemporary politics is deeply embedded in necropolitics. Necrophilia, in relation to Palestinians and also in relation to Jews and blacks, by the way, is facilitated by a racial political economy which dissects the not fully human other for knowledge without actually engaging with contemporary realities and political existence. So one point I would like to make is when I'm saying Palestinians are silenced and absent, I don't just mean that the bodies don't exist, but the claim to a political existence is that which is made impossible. So in this sense, the West, writ large, maintains what Said calls a flexible superiority over Oriental others in terms of scholarly interpretation, political analysis, and Palestinian self-representation. If Palestinians do claim to represent themselves, they are treated as threats. Again, we see this happening and unfolding on a daily basis. And they are met with hostility. And we are faced with, in the academic institutions, through silences, unresponsiveness, or active turning away. And that often leads scholars to crush into institutional brick walls. Such kind of brick walls are familiar to Palestinian scholars whose voices and theoretical contributions are often either silenced or met with silence, if not outright hostility, rendering their material realities and histories invisible. This is neither coincidental nor restricted to issues around Palestine, but it is a structural problem of Western academia. And I would like to talk a little bit about space invaders. It's a concept that I borrow from Nirma Al-Pouar, and it is also related to what Edward Said, for example, or Doreen Massey have conceptualized as bodies out of space. And I'm using this to analyze not only how the arrival of bodies formerly considered alien to academia and other hierarchical institutions are recast into space invaders. And that is a conceptual relation to how the university is claiming or casting Palestinians and others as space invaders, but it directly translates into making Palestinians into space invaders on their own land. So some bodies are deemed as having a right to belong and exist, but others are marked out as trespassers. They are imagined as being out of place, and their presence causes dissonance, unleashes shock and surprise, even terror. Their entry causes disorientation. So these bodies or people are thus highly visible bodies that by their mere presence invite suspicion and surveillance, but at the same time, they're invisibilized. And I think this is a dissonance that we see unfolding in the present and in relation to the silencing of Palestine. And of course, and here I come again to academia, space is not just there and neutral, it's normed as white, adult, and male. And by contrast, in non-European space, its inhabitants are deemed as aliens. So as long as they exist, these aliens, they contaminate space. Hence, the battle is an ongoing one as long as they exist. So Palestinians, even when invited, even when qualified, show up as already marked, already threatening, already unwelcome and alien. That means that to maintain what is being understood as the norm, as the neutral norm, already preconditions that it can only continue to exist, the neoliberal order that we have, if the Palestinian is exterminated. So it becomes the opposite of what we've been hearing in the past 2 days. The genocide that is unfolding in Palestine is not an accident, is not a sort of error in the humane European human rights framework, it's actually its basis.
So building on this framework, the work that I do in more detail elsewhere, traces how the expulsion of Palestinians from European and particularly German-speaking academia, but also, as we can see, French-speaking academia, is both rooted in the same settler colonial logic. So this expulsion operates on a spectrum. So the tame or civilized Palestinian may be conditionally accepted, however, the errant or revolutionary subject is expelled and vilified. So to come back to silence, there would be, I say, two at least kinds of silences. And often we can see that audiences become very uncomfortable when we're talking about Palestinians not only as docile subjects and as victims, but as political figures, actors, and resistance fighters. And so there are different kinds of silencing. There is once a silencing as a reaction towards voices that do speak. So that happens often when we speak about Palestine-related things, that the reaction is just nothing. And then there is, of course, the silence as a reaction to voices that are deemed too radical as crossing lines beyond acceptable academic discourse. And then often we have this kind of silencing that I would call cowardice, which is the fear of guilt by association. So you'd rather remove yourself from the vicinity of Palestinians that do speak out. And that brings me to some of my closing points, which is the ideological erasure and how it is connected to educational territory and the actual territory of Palestine, which I hope I've been able to at least lay out the basis of that. So I think we have to be very clear that the university, although it does have pockets and people that resist, and I think you might be talking about that later, but I want to reiterate that being in these academic spaces, and as we've heard also with the talks earlier about the economic relations between not only the weapons industry, but also the universities that are supporting the weapons industry and the research about it, means that it isn't just a metaphor to say that being in academic spaces means participating in a system that works tirelessly to kill us. So since academia is colonially constituted, separating state-sponsored education from the state's desires and logics of annihilation is not possible. We are expelled from curricula, from conferences, from hiring processes, not because we are unqualified, but often because we're too Palestinian. And I mean that in the political sense. So this is an ideological erasure of what Ted Swedenborg called the erasure of Palestinian history and life via settler colonial logic, extended through education, institutional funding, and disciplinary boundaries. So settler colonial logic, especially in European higher education, excludes Palestinians from the academic landscapes or threatens them with expulsion, while at the same time facilitating the genocide in Palestine. So these kinds of relations force us to rethink the existence and how we are operating within these spaces. And I want to come to how this isn't just a theoretical debate, right? Casting Palestinians as monsters has very practical implications. It's not abstract. But denying people's humanity first often begins by framing them through animality and monstrosity, and to make the violence, as I explained before, appear as a necessity to maintain the order that we live in. This is not abstract. For example, and these are just a few examples of, unfortunately, very many more, in 2014, during Israel's war on Gaza, Deputy Knesset Speaker Feiglin wrote a letter to Netanyahu proposing conquest of the entire Gaza Strip, annihilation of Hamas, cutting electricity and water,
concentration of civilians into camps for deportation, shelling formerly populated areas with maximum firepower. As we can see, these are not metaphors. These are blueprints for erasure. Denying people's humanity and framing them through animality is often the pretext to materialize the imposition of unspeakable violence, cruelty, and degradation through the optics of security, health necessity, and a larger argument about the defense of humanity. So it is no coincidence that during Israel's 2014 war on Gaza, for instance, the deputy speaker made those comments that we are now seeing unfold again and again and again. So these proposed fantasies of annihilation existed and continue to exist within a larger context. So to close, I have just a few more points. One, the university will not save us, but we might be able to look out for allies in them. I like how Fred Moten phrases it, to be in but not off, to steal from it what we can, to paraphrase. And to close in a way where I started, that, Palestine and Palestinians aren't only ignored and silenced. The ultimate silence is that the academic system and structure prefers to deal with dead or silenced Palestinians rather than with living and breathing ones. And this preference is not abstract or metaphorical, as we are witnessing, because this violence has been normalized and is understood and recast as the self-defense of not only Israel, but the European and Western order. Thank you. Bien, merci beaucoup pour cette intervention sur la manière dont, dans le monde universitaire, on fait, non seulement on met de côté la Palestine, mais surtout on empêche les voix palestiniennes de s'exprimer. Pardon, c'est lui qui va. Oui. Ah, vous allez intervenir. Non, c'était bon. Enfin, bon, allez-y, c'est pas. Ah oui, excusez-moi, pardon. C'est moi qui ai dû. Je pensais alterner le français et l'anglais, mais c'est pas grave. Allez-y. Yeah. Thanks for that beautiful presentation, Hanna, and also for breaking the strict academic conventions that continue to constrain a bit our spaces of work. Good afternoon, everybody. I would like to, first of all, thank Leila Surat and the entire team of CAREP for the invitation and for navigating in the urgency the scandalous political maneuvering and cowardly cancellation of this gathering at the Collège de France. I would also like to apologize to the translators, because I have not given the notes and I have a lot of things to say and I tend to speak very quickly, so my apologies in advance. Yes, Josep was telling us that we should do that differently. I'll try to do my best. We meet today not in a moment of ordinary political tension, but to borrow from Gramsci, in a time of monsters. A time when the old world of liberal fictions is dying and the new, grounded in moral and political clarity, has not yet been born. Nowhere is this more visible than in the European University today, where the masks have fallen with disarming speed,
What happened at the Collège de France is not just another case in a long history of Palestinian repression, it is symptomatic of the fascist upsurge we're witnessing across Europe and the globe. Over the past 2 years, 770 days of a live stream genocide in Gaza have revealed something essential. It is not ignorance that silenced Palestinian voices in our institutions. It is cowardice, self-censorship, power, and the political economy that increasingly drives our institutions, even in places where the university remains a public asset, under threat, I would add. Today, I want to discuss 3 things under a presentation that is titled very ambitiously, When Masks Fall, the European University in the Time of Monsters. And the points I want to discuss is that the silencing of Palestine is not an aberration, as Hanna was saying, but a structural feature of the European University. That students have historically been the vanguard challenging this structure. And finally, that this moment, terrifying as it is, also opens an unprecedented horizon of political clarity and responsibility for us and for the university. Before delving into the more substantial aspects of my presentation, I would like to begin by reading a fragment of a piece I wrote with Poonam Khosla and Natasha Aruri a few months after the Al-Aqsa flood. The piece was titled, It's Been 164 Days and a Long Century, Notes on Genocide, Solidarity, and Liberation. It was published in Antipol, the radical journal of geography. And to begin with these fragments, which I did not mean to include in my presentation, is to foreground the political juncture and realities that have kept many of us awake in sleepless nights over the past 2 years, informing our work and practice in and beyond the university. And as I was saying, I was not planning to add these notes, but it feels to me that it's important to remind ourselves why we must continue to gather today and why we gather today. Not only to have conversations that make abstractions of the world we are a part of, but rather to produce form of knowledge that can help us to change it and that are steer, as Hanna was saying as well, towards the liberation of Palestine. So I'm going to read about that text because I guess just to make sure it informs a lot of the work we've been doing, and I think it's important because we are still in that moment. How does one write in the midst of an ongoing genocide, when the contours of Palestine are being redrawn in blood, and when unconscionable images of starving, injured, and dead children, women and men, have become our daily breakfast? How do we register the indignities, dehumanization, and sadism being unleashed on the Palestinian people? Where does one begin to chronicle the cumulative calculus of 164 days of genocide compounded by the invisibilized cruelties of a long century of Zionist settler colonialism and imperial capture? What is our task as a scholar activist, as human beings, when we become witness and thus unwilling accomplices to the ravaging of an ancient people and geography that has stood tall for generations as a cradle of civilization? And what in turn does the long struggle for Palestine offer to critical geographies of erasure, transnational solidarity, and liberation? Perhaps no language, no cartography, no record is capable of tracking, conveying, mapping, archiving the ongoing lived reality of this devastation. No written intervention, no matter how earnestly penned, can grasp, contain, or abrogate the manifold scales of violence, the shameless saturnalia of mass murder, callous barbarism, and flagrant fabrication of falsehoods that saturate our days. We sometimes wonder if genocide, the crime of crimes, bears any explanation at all. As we grapple with the reality and reach for answers in the epochal lineages, calculated destructions and indignities lodged in the imaginaries and materialities of settler colonialism and racial capitalism, we are forced to confront the limits of language and scholarship.
The horrors, intimacies, and scales of genocidal violence exceed imagination and description. They exceed analytical capture. Despite the seeming futility, we must continue to write, speak, and organize against the mounting savagery. As Niki Katura recently wrote, quote, "How else did Zionists convince the world of the Palestinians as subhuman, but with a string of words? How else did the movement for Palestine grow beyond any measure without the words and actions of Palestinians and her comrades? In what follows, we hope that our string of words can become a kite, a sign of life in a sky ablaze with indiscriminate, cold-blooded bombardments, or at least offer some stepping stones to navigate, confront, and surpass the limits and strictures of ahistorical accounts, arid legal language, scholarly epistemicide, transnational complicities, and the geographies of bodily and spatial erasure we're all witnessing, live stream by its victims in the Gaza Strip and across Palestine, but also beyond in Yemen, in Syria, in Iran, and in Qatar." Now, to repeat myself, I'm introducing this because it feels that, especially along the day yesterday, we sort of like missed a bit what, in my opinion, should be the reason that brings us together at this particular moment as an ongoing genocide continues, right? And so that is also, in part, the drive that has informed a lot of the work that we've been doing in our universities over the past 2 years. And I wanted to talk a little bit about what has happened in Belgium as a way to show not just questions of repression and silencing, but also of political organization among the students. So it took 7 months for universities to become part of the conversation, to take a stand about the ongoing genocide. But it was not our administrations and colleges that did so, but students which broke the silence on April 2024 in the encampments and occupations stretching from Colombia to Cambridge, from Berlin to Sarajevo, from Khartoum and to Cape Town, and from Paris to Brussels. These global mobilizations have been historical and the largest campus rebellion since the student opposition to the Vietnam War. The students have led the way in making support for the rights of the Palestinian people a central component of the broad progressive agenda and a rallying point for opposition to all forms of racial, ethnic, gender, and class hierarchies. What happened at the Université Libre de Bruxelles, where I work, cannot be just reduced to a student occupation. It was a rupture, a tearing open of the university's fabric, exposing what lay beneath, the contradictions between its Enlightenment mythology and its managerial governance, between its proclaimed values and its embedded complicities, between its rhetoric of freedom of inquiry and its practice of silencing those who dare to think in the wrong direction. The students who transformed a university building into the Walid Dakar Hall were not merely protesting. They were reconstituting the university against its own inertia. They created a people's university, a living pedagogical project that made visible what the official university could not, that in a time of genocide, to teach without resistance and to teach without taking a position is to teach in bad faith. Inside that occupied space, knowledge was not in the popular university, in the occupation. Inside that occupied space, knowledge was not transmitted, it was generated. Discussions of settler colonialism and the legitimate right to armed struggle were no longer confined to elective seminars, they became the grammar of daily life. Workshops on international law, abolition, and transnational solidarity were held beside and during shared meals. The students translated documents, mapped financial flows, dissected Horizon Europe partnerships, studied the political economy that sustained the supply chains of genocide, debated the meaning of refusal. Faculty joined them, at first
quietly and often in patronizing ways, then openly and more attentive to the forms of knowledge and organizing the students envisioned and put into practice, as the moral dissonance with the institution became unbearable. Now, I think it's important, and Sune was talking this morning about these sort of archives and history of transnational solidarity that center Palestine, and I wanted to make a point that across every historical moment of Palestinian struggle, students have been the first to articulate, reorganize, and internationalize the anti-colonial and liberation horizon. I don't really have time to go in depth into these histories, but I would like nevertheless to recall here the important work of Lubna Kutami or Miriam Abu Samra, who have documented the ways in the aftermath of the 1948 Nakba of how Palestinian students were among the first to rebuild collective political infrastructures in exile. In Cairo, Beirut, Damascus, Baghdad, and other capitals, they formed unions and associations that function not just as campus clubs, but as representative bodies of a stateless people. Abu Samra shows how these early student movements helped reorganize a shattered society, transnationally articulating an anti-colonial discourse that linked the struggle against Zionist settler colonialism to the wider wave of decolonization in Asia, Africa, and Latin America. In 1959, the General Union of Palestinian Students was founded, emerging from early associations in Cairo and Beirut, gathering figures like Arafat and Abu Iyad. From the outset, GUPS was more than a guild of undergraduates. It was a diplomatic and ideological engine helping to shape the Palestinian liberation organization's strategy and language. Lubna Kutami also describes in the United States in the 1950s and 60s the organization of Arab students, and later the US branch of GUPS were already tying campus struggles to anti-imperialist movements from Vietnam to Algiers. The same pattern repeats across decades, and we saw that after Oslo fragmented Palestine and dismantled many Palestinian diaspora institutions, a new generation convened in Barcelona and Madrid in the 2000s to found the Palestinian Youth Movement, explicitly positioning itself as the inheritor and the continuer of GUPS and OAS. Abu Samra's conclusion is blunt. Palestinian youth and students have consistently play a vanguard role as long as they understood their work within an explicit anti-colonial framework. They organized transnational unions, drafted chapters, held summer schools, and sent delegations to liberation movements. They treated the university less as sanctuary of neutrality and more as a strategic terrain on which the broader struggle was fought. Today, the student occupations we're seeing occupy that same historical space. Many continue to believe and tell themselves comforting stories that university remain sanctuaries of free inquiry and critical thought. And Gaza has revealed the opposite. But it was not just Gaza. As Hanna was also saying, we've already seen this all along. Universities, for example, in the US, were central to the slavery campaigns. In Europe is where universities were the sites with imperial knowledge were being produced to subjugate colonies across the globe. Palestinian movements have been central to the struggle. Repression has been their constant companion, also over the last century. Long before cancel culture, debates, Palestinian students in Europe and in North America faced visa threats, police surveillance, smear campaigns, and politically motivated disciplinary procedures. In the US context, the pattern has been documented in painful detail by Palestine Legal and the Center for Constitutional Rights for the most recent part in their 2015 report, The Palestinian Exception to Free Speech, which cataloged hundreds of incidents in which students and faculty were punished, disinvited, or investigated for pro-Palestine advocacy.
The mechanisms range from donor pressure and civility codes to accusation of anti-Semitism and terrorism. That report was 2015. In Europe, the same architecture has taken shape, often with a human rights veneer. The European Legal Support Center has recorded over 1,000 incidents of repression against Palestine solidarity in Europe in just a few years. Event cancellations, student group bans, disciplinary cases, and police interventions. In Germany, a 2019 Bundestag resolution labeling the BDS movement anti-Semitic has been used by city councils and universities to deny rooms, funding, and even jobs to those associated with it. The same goes in the UK and in many other parts of Europe. So, in this, I don't have time to go into the amounts of repression we've seen, but I think you've all kind of get the gist and you've seen what's been happening in our institutions. I also wanted to say that in conversations we've been having with rectors across Belgium, European rectors, instead of defending academic freedom, have often met discreetly to also coordinate the containment of protest. Just as their predecessors suppressed anti-imperialist solidarity during the Algerian War, the Vietnam mobilizations, and the South African boycott campaigns. The language is always the same: security, neutrality, libre examen, objectivity. But Gaza shows that objectivity has been weaponized, not as an epistemological tool, but as an alibi for state and corporate power. In many places, the university has not failed. It has been performing exactly as it was designed to do, to reproduce imperial region, colonial order, state and corporate interest, and geopolitical obedience. Alain said at the beginning of this talk that he has not seen repression like this since the times of the Algerian anti-colonial struggle. But I also wanted to argue that we've never seen so massive, global, and historical mobilizations for Palestine, and that Palestine today is everywhere, and it's here to stay. Now, to conclude, Hanna was saying, more like in the veneer of the undercommons, how do we deal with this institutional animal? And I very much agree with that, but I also think that the university remains an important political space that, as workers that are part of the institution, we need to continue to work and think with it. And so what I want to advance is sort of like optimistic vision of what that could look like. And so for too long, as we were saying, the university, the European university has imagined itself as the guardian of critique. But critique without courage is not critique, it is performance. For too long, it has rehearsed the language of decolonization without confronting the colonial infrastructure embedded in its own foundations. For too long, it has taught Gramsci in seminars while ignoring the interregnum unfolding at its gates. The students have broken this cycle. They've transposed the university into Gramsci would recognize as a space of organic intellectuality, a site where knowledge is forged in a struggle, a community where analysis and action are inseparable, a living contradiction to the idea that history moves slowly. And it is here, in these encampments, in these improvised classrooms, in these assemblies of refusal, that the outline of another university begins to appear. Not the university of committees and procedures, not the university of partnerships with armed manufacturers, not the university of neutral statements in times of genocide, not the university that teaches critical theory while punishing critical action, but a university that recognizes that knowledge is not neutral, that neutrality is not innocent, that silence is not dignified. A university that understands that the genocide in Gaza is not only a moral catastrophe, but an epistemic one, a destruction of archives, libraries, schools, scholars, lines of transmission, a destruction of the very conditions that make knowledge possible. A university that acts not because students protest, but because genocide demands action. A university that refuses to partner with institutions integrated into occupation and apartheid. A university that understands divestment not as ideology, but as obligation.
a university that treats international law not as an abstraction, but as a limit beyond which collaboration becomes complicity. This is not a utopian vision, it is a historical one. It is what Palestinian students built in Cairo, Beirut, Amman, Damascus, and Nicosia. It is what the GUPS chapter created across continents. It is what youth committees organize during the Intifadas. It is what the Palestinian youth movement cultivates across exile geographies. It is what ULB students revive in the Walid Dakat Hall. I'm finishing. Because the world has entered the university, and the university can no longer pretend otherwise. And so we return to Gramsci. The old world is dying. The new world struggles to be born. Monsters roam in the interregnum. A university that understands the time of monsters and chooses to side with those trying to birth the world that must come after them. This is not a manifesto. This is a responsibility, and it belongs to all of us. Thank you. Omar Salamanca, je rappelle qu'il est de l'Université libre de Bruxelles et je passe la parole à Thomas Vescovi, qui est à la fois à l'Université libre de Bruxelles et à l'École des hautes études en sciences sociales. Thomas, pour 20 minutes maximum, parce qu'on a déjà dépassé un peu le timing. Donc, Médias et diplomatie publique israélienne, les fondements d'un parti-pris illustré par le traitement de la guerre à Gaza. Un naufrage médiatique, un décalage entre la réalité des faits et la couverture médiatique, des rédactions qui absorbent une communication, une semaine de désinformation. Ces jugements et qualificatifs ont été prononcés par des journalistes de Mediapart et du Canard enchaîné lors d'une émission consacrée au traitement médiatique sur le jugement et l'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy. J'ai fait le choix de cette introduction afin de poser d'emblée un élément essentiel à mon sujet. Le 7 octobre et la guerre génocidaire à Gaza ne se produisent pas dans un contexte où le fonctionnement du champ médiatique est considéré comme opérant sur la quasi-totalité des sujets, puis deviendrait défaillant dès lors qu'il s'agit de traiter du Proche-Orient. Israël et Palestine sont couverts par un champ médiatique qui, sur de nombreux sujets, se montre inconséquent. L'usage du concept de champ impose également une distinction à minima entre deux sous-champs ou deux catégories. D'un côté, des médias indépendants, spécialisés ou non sur le Proche-Orient, à l'audience variable, mais conscients que la manière d'appréhender les événements ne peut se faire autrement qu'en saisissant la nature des rapports de domination entre Israéliens et Palestiniens, et donc leurs relations historiquement coloniales. De l'autre, des médias parfois qualifiés de dominants, de masse ou à forte audience, du fait de leur poids dans la diffusion de l'information. Ces médias sont en règle générale ceux en capacité de façonner ce que l'association Acrimed définit comme le bruit médiatique, c'est-à-dire la somme des effets de cadrage, de délégitimation et d'imposition de problématiques à l'œuvre dans les grands médias. Mon propos suivra principalement trois axes: les conditions de la fabrication de l'information, Israël-Palestine ou le climax du parti-pris médiatique, et enfin une Palestine désincarnée. Je précise que mon propos s'appuiera également sur deux sources. Mon chapitre dans l'ouvrage « Gaza, une guerre coloniale » qui est paru cette année, ouvrage collectif, et un article que j'ai coécrit avec ma collègue Insaf Rezaghi pour la revue en ligne Orient XXI. Donc les conditions de la fabrication de l'information. Commençons par relever un paradoxe qui me paraît important. Même à la veille du 7 octobre, la zone Israël-Palestine bénéficiait d'un traitement particulier, avec la présence de correspondants permanents pour certains médias et d'un nombre considérable de pigistes. Cependant, cette présence journalistique ne débouchait pas sur une couverture équitable. Là encore, il me semble important de préciser qu'au sein de ces médias dits dominants, il est tout à fait possible de relever un article, un sujet de reportage, un documentaire, éthiquement et scientifiquement convenable. Mais ces quelques exemples demeurent trop exceptionnels à mon sens pour inverser ou relativiser le bruit médiatique. D'abord parce que l'information est reléguée. Plusieurs enquêtes ont démontré le désintérêt constant ou progressif de médias à l'égard de la Palestine. La rédactrice en chef de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, Camille Pétinéo, constate dans un article du 25 octobre 2023 que le conflit israélo-palestinien avait presque disparu des JT, comme vous le voyez ici, dans ce graphique qui revient depuis 1994. Pour ne prendre que le seul journal télé de 20h de France 2,
l'association Acrimed recense 10 sujets réalisés entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023, avec un temps de parole cumulé de 33 secondes pour les Palestiniens et 50% des sujets qui prennent pour ouverture des attaques perpétrées contre des Israéliens, alors même que sur la même période, rappelons que 234 Palestiniens avaient été tués et les attaques de colons battaient déjà des records. Si nous suivons la couverture médiatique depuis 2 ans, nous constatons ce même phénomène de désintérêt progressif. À gauche, ici, vous le voyez donc sur 1 an, après le début de la guerre à Gaza, et à droite, après 2 ans. Les 3 pics d'intérêt que vous voyez sur le graphique à droite correspondent respectivement au tir de l'Iran sur Israël, après que son consulat à Damas ait été touché par un bombardement israélien. Le 2e pic correspond au déclenchement de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Et enfin, le 3e pic survient avec l'attaque israélienne sur l'Iran en juin 2025. Les analystes de la revue des Médias, à qui j'ai pris ces graphiques, notent un constat similaire, selon eux, avec la guerre en Ukraine, où le sujet disparaît des écrans pendant plusieurs semaines, puis réapparaît soudainement. Toutefois, je me permets de ne pas considérer cette comparaison comme pertinente. D'abord, dans le cas de la guerre à Gaza, nous assistons depuis 2 ans à une guerre génocidaire continue, sans réelle interruption. Dès lors, le désintérêt médiatique est un désintérêt du génocide. Dans le cas ukrainien, le retour soudain du sujet sur les écrans est corrélé à une phase nouvelle de la guerre menée par la Russie, bombardement de villes ukrainiennes, prise d'une ville ukrainienne par des troupes russes, etc. Dans notre cas, les pics n'interviennent que dans le cas d'une menace sur Israël, en l'occurrence ici la puissance pourtant coloniale et occupante. L'information est aussi travaillée par de multiples pressions. Je ne vous apprends rien si j'évoque ici, en introduction, les logiques de concentration des grands médias qui font l'opinion. À titre de rappel tout de même, nous avons 10 personnes, en l'occurrence 8 milliardaires et 2 millionnaires, qui sont propriétaires de 80% des quotidiens nationaux français et de 90% des hebdomadaires nationaux. Or, outre le processus de concentration et son impact logique sur la fabrication de l'information, il convient d'évoquer, je crois, les conditions de travail des pigistes sur place. Précarisés et constamment en flux tendu. Dans cette configuration, l'investigation au long cours, la prise de temps nécessaire à la réalisation d'un reportage fourni et détaillé, la prise de temps nécessaire, voilà, j'ai déjà dit, passe au second plan au profit d'éléments qui peuvent créer un récit attractif pour les rédactions des médias dominants, avec, si possible, un accès rapide et efficace à des sources mobilisables. Dans cette configuration, de fait, il y a une inégalité entre les parties. Si pour avoir accès aux éléments d'analyse de la population palestinienne, il est obligatoire d'aller sur place, d'aller sur les lieux, d'aller rencontrer cette population palestinienne, l'armée israélienne offre aux journalistes une solution pratique en fournissant pour chaque sujet et quotidiennement des informations et des documents. Points presse réguliers, envoi de documents militaires directement par mail, proposition d'immersion aux côtés de l'armée israélienne. Cette stratégie de communication de la part de l'armée israélienne vise à étouffer tout autre récit, ou du moins à semer confusion et doute dans l'esprit des journalistes. Enfin, il ne faut pas négliger, je crois, la pression externe exercée sur les rédactions et les journalistes, et ce d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux. Chaque sujet légèrement trop critique à l'égard de la politique israélienne peut valoir aux journalistes invective ou lettre envoyée directement à sa direction. En conséquence, le journaliste produit du contenu avec l'angoisse des suites possibles de ce qu'il va écrire, enregistrer ou filmer, ce qui inéluctablement mène à de l'autocensure et produit donc un cadrage médiatique biaisé. Les journalistes sur place évoquent l'obligation constamment de devoir respecter scrupuleusement, pour qu'un sujet soit pris, un cahier des charges où, en dépit d'une asymétrie des forces en présence, les violences des 2 camps sont systématiquement montrées, en partageant les responsabilités dans une improbable démarche d'équilibriste et dépolitisante. Un cadrage qui, par la diffusion d'une image tronquée des réalités politiques, produit logiquement de la désinformation. Cela se reflète par exemple dans le choix des termes utilisés. Riposte, frappe ciblée, guerre contre le Hamas, les Palestiniens meurent, ils ne sont pas tués, et récemment, on l'a vu, un viol devient un mauvais traitement. Toutefois, au terme de cette première partie, il me semble trop facile d'exonérer les journalistes de leurs responsabilités, en faisant porter les écueils de la couverture médiatique aux seuls chefs de rédaction et patrons de presse. La couverture médiatique de cet espace, au moins depuis les années 2000, a fluctué en fonction des moments d'intense violence. Dès lors, s'enracine l'idée, pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actualité israélo-palestinienne régulièrement, que le reste du temps serait relativement calme. L'explosion des violences vient percuter ce faux semblant,
sans pour autant interroger les aveuglements précédents. Autrement dit, la raison pour laquelle des violences surgissent dans une situation qui était considérée pourtant comme calme est absente des rédactions de la quasi-totalité des médias à grande diffusion. Un récit déshistoricisé et dépolitisé s'impose. Tout a commencé le 7 octobre. C'est le règne du présentisme. La couverture médiatique se focalise sur les événements en cours, avec une très faible place accordée aux enjeux historiques, à la mise en contexte ou simplement au rapport de force sociopolitique. Ce 7 octobre est ainsi présenté tour à tour comme une attaque terroriste, barbare, antisémite, un pogrom, mené par une organisation antisémite, islamiste, terroriste, totalitaire. Il s'agit ici ni plus ni moins de la reprise du narratif israélien. Il est convenu d'interpréter ce cadrage médiatique par le biais d'une question de caste régulièrement, à savoir des médias qui se reprendraient les uns les autres dans une bulle cognitive hermétique. Je crois aussi, et peut-être même davantage, à une question de classe au sein des médias. Les journalistes des médias dominants viennent pour l'essentiel d'un même monde social que les hauts fonctionnaires ou une partie du corps politique. Ils ont des trajectoires sociales, des parcours scolaires, des lieux de sociabilité qui répondent à celles d'une bourgeoisie travaillée par l'influence de courants atlantistes, néoconservateurs, de sentiments arabo-islamophobes et occidentalistes. Une bourgeoisie ayant fait carrière au travers des médias est pris de ce que Gilbert Achcar appelle la compassion narcissique, c'est-à-dire celle qui s'émeut beaucoup plus des calamités qui frappent les semblables que celles des populations dissemblables. En d'autres termes, ils savent à quel monde ils appartiennent, à quel monde ils s'adressent et quel monde ils souhaitent projeter dans l'imaginaire public. S'il s'agissait d'une question de caste, je crois que nous aurons davantage vu de l'empathie à l'égard des plus de 200 journalistes palestiniens assassinés et tués à Gaza. La tribune, très tardive à mon sens, d'avril 2025, ne me suffit pas à considérer qu'il faille nuancer mon analyse. Cela se retrouve également... Ah, là, il y a une erreur. Merci. Non, vous avez été trop loin. J'espère qu'on décompte ce temps de mon intervention. Ah bah non. Merci. Cela se retrouve également dans les paradigmes choisis pour appréhender le 7 octobre, puis la guerre à Gaza, s'alignant en grande partie sur la manière dont les Israéliens perçoivent Gaza. Il y a ainsi une projection de l'univers mental des Israéliens dans nos propres médias, avec les paradigmes du choc des civilisations ou de guerre contre le terrorisme qui s'imposent au détriment du paradigme colonial. 7 octobre, le traumatisme et l'espoir. Israël-Gaza, la paix éternelle déjà menacée. Israël-Gaza, la paix pour combien de temps? Voici 3 exemples des titres proposés dans les principales émissions de débat télévisés français depuis la rentrée de septembre. Là aussi, le cadrage proposé est en règle générale situé d'un point de vue israélien, avec une temporalité débutant le 7 octobre 2023 et avec le seul Hamas comme responsable. Ce prisme israélo-centré permet la déshistorisation évoquée précédemment, avec la multiplication d'analogies sans fondement, mais qui valident les présupposés idéologiques des médias dominants. Le Hamas est renvoyé à Daesh, le 7 octobre aux attentats perpétrés sur le sol français en 2015, une guerre contre Gaza assimilée à celle contre le Troisième Reich, justifiant du coup la nécessaire destruction complète du territoire, ou encore la comparaison avec la guerre en Ukraine dans une logique Ukraine-Israël, même combat. La diplomatie publique israélienne est consciente de cet enjeu et n'a pas ménagé ses moyens pour consolider ce cadrage et ces paradigmes. D'abord en diffusant régulièrement des fake news, sur lesquelles je ne reviens pas ici, puis en construisant un dispositif qui doit nous interroger, à savoir la projection d'un film de 45 minutes, cumulant les pires images du 7 octobre, à destination d'universitaires, de responsables politiques et de journalistes. Pour en avoir vu une partie, il s'agit de scènes d'une violence inouïe, sans contexte autre que projetées dans une brutalité la plus abjecte. Des projections ont ainsi eu lieu en Israël à destination des correspondants sur place ou de journalistes volontaires invités, mais aussi à l'ambassade d'Israël en France. Cependant, les images relayées par les reporters palestiniens ainsi que les témoignages et les rapports des ONG ont effrité le capital moral d'Israël au sein d'une partie des médias français et laissé davantage d'espace pour exprimer des voix critiques. Mais force est de constater que ces quelques voix dissonantes se confrontent à chaque fois à un cadrage médiatique qui, invariablement, ne permet pas à la réalité palestinienne de pouvoir s'exprimer. Israël n'est jamais appréhendé tel qu'il est, à savoir un État d'apartheid et motivé par des intérêts colonialistes, accusé de crimes de guerre contre l'humanité et de génocide, mais davantage comme un État démocratique menant une guerre légitime contre une organisation islamiste et terroriste. Dès lors, dans ce cadre-là, les actions menées par Israël
doivent toujours pouvoir être justifiées, ou tout du moins, elles ont nécessairement des éléments explicatifs, raisonnés, rationnels. En d'autres termes, les voix israéliennes bénéficient invariablement de ce que j'appelle une présomption de crédibilité. Nous assistons ainsi à l'ouverture continue et sans recul des médias à des défenseurs, au sens d'activités de lobbying, comme l'American Jewish Committee, ou représentant l'État d'Israël pour qu'ils puissent expliquer. Expliquer étant traduit par asbara en hébreu. Parmi de très nombreux exemples, pensons à LCI qui invite Netanyahou pour un long entretien le jour où la CPI émet un mandat d'arrêt à son encontre. France 2 qui, après un JT spécial consacré à Gaza avec près de 15 minutes de reportage proposant une vision globale de la catastrophe, reçoit en plateau l'ambassadeur d'Israël pour s'exprimer. Le même ambassadeur est reçu par la première matinale de France, celle de France Inter, le jour de la publication d'un rapport des Nations Unies attestant d'un génocide à Gaza. Dans certains cas, des journalistes français s'en chargent eux-mêmes. Il en va ainsi d'un plateau de LCI qui nie la réalité de la famine à Gaza en se basant sur 4 photographies pour contrecarrer la publication de rapports d'ONG qui venaient d'être publiés. Ou de BFM Télé qui laisse l'un de ses plus célèbres journalistes réfuter l'usage du terme colonisation, car, je cite, « Les Israéliens sont chez eux en Judée-Samarie ». Enfin, pour finir, une Palestine que j'appelle désincarnée. Le principe du contradictoire, constamment invoqué par les rédactions quand nous les interrogeons sur ces points, ne me paraît pas recevable, et ce pour 2 raisons que je vous pose ici en termes de réflexion. D'abord, ce qui s'apparente à un devoir d'équilibre n'est jamais mobilisé pour les autres conflits. Deuxièmement, le champ médiatique ne peut pas, à mon sens, s'apparenter à un tribunal. Le journaliste doit transmettre des faits, empiriquement et scientifiquement établis, et peut recueillir évidemment la parole contradictoire, mais sans obligation d'équivalence en signe ou en temps d'antenne avec la victime. Et ce d'autant plus si cette parole a été portée et pointée à maintes reprises pour ses contre-vérités et sa distorsion de la réalité. Si les voix israéliennes bénéficient d'une présomption de crédibilité, à l'inverse, enfermées dans ce cadrage médiatique, les voix palestiniennes doivent apporter la preuve de ce qu'elles invoquent. Il s'agit de l'exemple de double standard le plus saillant et obscène que nous ayons à observer. La qualité même des journalistes palestiniens a été remise en cause en les assignant à des relais de la propagande du Hamas, participant à la justification de leur élimination. Mais les voix palestiniennes ne peuvent être ni entendues ni être comprises, aussi parce que les paradigmes ne correspondent pas. Intervenir dans les médias en tant que Palestinien, ou même expert critique de la politique israélienne, c'est soit accepter le cadre du débat en essayant d'y faire pénétrer le plus possible d'éléments de son vécu de colonisé, soit exploser ce cadre en parlant colonialisme de peuplement, Nakba continu, au risque de ne plus être invité dans les médias et d'être caricaturé comme un effroyable radical, voire dans le vocabulaire méprisant d'une bourgeoisie médiatique, d'un militant. Autre alternative, vous fuyez ces cadres médiatiques pour privilégier des espaces de débat à plus faible audience, où votre parole pourra s'exprimer dans toute sa profondeur historique. À ces véritables biais dans le traitement de l'information doit s'ajouter le déséquilibre dans l'accès au terrain. Alors que tous les journalistes ont pu accéder aux zones israéliennes attaquées le 7 octobre, la bande de Gaza est restée et reste sous blocus médiatique, interdite d'accès par les autorités israéliennes. Assurément, cette situation a un impact dans le traitement de l'information qui ne peut se faire qu'à distance, comme en témoigne la journaliste basée à Jérusalem, Clotilde Ravko. La distance rend certaines réalités moins tangibles. C'est le but, nous garder hors jeu, qu'on ne sente pas, qu'on ne vive pas dans notre chair l'horreur des massacres israéliens à Gaza. Malgré tous les efforts déployés, notre écriture reste désincarnée. Les Palestiniens sont en grande partie invisibilisés. Ce sont des déplacés ou des chiffres de victimes dont le nombre ne cesse de fluctuer. Parfois, certains visages apparaissent sur les écrans, dans les pleurs et les cris face à des sacs mortuaires, mais sans information personnelle leur permettant d'exister. Les milliers de Palestiniens arrêtés arbitrairement par l'armée israélienne, placés en détention administrative et soumis à différentes formes de torture, surgissent parfois au détour d'un reportage, mais leurs proches n'ont pas d'espace d'expression et ceux qui ont pu être libérés n'ont pas eu autant d'opportunités de témoigner de ce qu'ils ont traversé que les captifs israéliens. Déshistoricisation, déshumanisation, dépersonnalisation, en bref, une Palestine désincarnée. En ne sachant rien de la victime ou si peu, rien de son histoire personnelle ou familiale, aucune forme d'identification n'est possible pour le téléspectateur, aucun transfert d'empathie. Cette mise à distance du terrain pourrait dans une certaine mesure expliquer les écueils du traitement médiatique relevé jusqu'à présent, ainsi que l'absence de voix palestiniennes de Gaza dans les grands médias.
Il n'en est rien dès lors que plusieurs médias indépendants parviennent régulièrement à diffuser ou publier des productions de leurs confrères palestiniens. Au terme de cet exposé, et pour conclure, il me semble difficile d'écarter la réalité d'un parti pris évident et qui ne peut être justifié par aucune prétendue recherche d'équilibre. Que mon propos soit compris, il n'est pas anormal que les rédactions des grands médias reflètent les clivages intellectuels du pays, à savoir partisans ou non du choc des civilisations, opposants ou soutiens aux idées néoconservatrices, mais l'absence de pluralisme qui se reflète par les choix éditoriaux opérés par la plupart des rédactions des grands médias façonne un traitement général de l'information, construit le bruit médiatique et mécaniquement marginalise la possibilité d'entendre ou de lire des voix discordantes. Journalistes, contributeurs extérieurs ou intervenants occasionnels comprennent ce cadrage et comprennent la nécessité de devoir s'adapter à celui-ci pour se garantir un accès au champ médiatique dominant. Différents articles ont fait état de débats vifs au sein de nombreuses rédactions, BFM Télé, Libération, Le Monde, à propos de la couverture de la guerre à Gaza. Des questionnements qui touchent à l'éthique professionnelle du journalisme et ne laissent pas indifférent une partie de la nouvelle génération, puisqu'à 2 reprises, en juin 2024 et mai 2025, des centaines d'étudiants dans les principales écoles de journalisme ont réclamé dans des tribunes un traitement médiatique à la hauteur des enjeux, observant, je cite, des fautes déontologiques graves qui participent à la déshumanisation du peuple palestinien et à la normalisation de crimes de guerre. Parce qu'il en va d'enjeux démocratiques et de la possibilité pour les citoyens d'être informés, une telle situation devrait mener à de fondamentales et profondes réflexions, car il ne s'agit pas, comme le précise Acrimed, d'une classique absence de considération pour un conflit éloigné, mais d'une cécité manifeste et volontaire concernant Gaza, voire, pour reprendre le titre d'un article d'Orient XXI écrit par Alain Grèche et Sarah Grira, d'une escorte médiatique du génocide. Je vous remercie. Merci Thomas. Il nous reste peu de temps. Peut-être on va prendre une ou deux questions, s'il y a des questions ou des... En attendant qu'il y ait des questions, à propos de ce que on a parlé de silencier les voix palestiniennes, quand même, je veux dire, il faut se rappeler qu'il y a à Gaza des centaines de journalistes et que même si Israël interdit l'accès à la bande de Gaza, il y a les agences de presse les agences de presse occidentales avaient des gens sur place. Orient XXI a trouvé ce journaliste francophone, Rami Abou-Jamous, qui a rendu compte au jour le jour. Il y avait la possibilité pour tous les journaux de le faire. Et ils ne l'ont pas fait, pas parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'il y a, si vous voulez, si vous êtes une grande partie des pigistes en Israël sont franco-israéliens, et on ne met jamais en cause leur objectivité, entre guillemets, mais a priori, une voix palestinienne, c'est le mensonge. Et comme a dit la rédactrice en chef du Point, il n'y a pas de journalistes à Gaza, ce qui est une justification du fait qu'on les tue massivement, quoi. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à voir dans la manière dont le conflit a été couvert depuis 2 ans, quoi. C'est-à-dire, voilà, je trouve ça... Bon, il n'y a pas de questions. Je vais rajouter alors quelque chose. Oui, juste un mot. C'est-à-dire, l'avantage de l'âge, c'est que j'ai suivi ce conflit depuis 1967 au moins. Et en 1967, on avait une presse massivement pro-israélienne, mais vraiment, et une opinion publique. Et ça a changé. Je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a des fois les gens qui disent mais on ne peut pas changer les médias, mais il y a le lobby, etc. Ça a changé dans les années 70-80. La question palestinienne est venue au centre des questions et la compréhension que c'était une question d'occupation. Ce qui a basculé, c'est à partir du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme, le fait que les responsables politiques et médiatiques ont vu la Palestine non pas comme une lutte de libération contre une occupation, mais simplement comme un des champs de la guerre contre le terrorisme islamique, etc., dont nous étions nous-mêmes victimes. Voilà, je crois que c'est important. Il y a une question au fond, monsieur. Allez-y. Oui, il y a moi. Je ne sais pas si on m'entend dans le micro. Si, ouais. On a l'air de m'entendre dans le micro. Bonjour à tous et merci infiniment de ces interventions passionnantes. Moi, ma question, elle porte sur le glissement sémantique qui a été constaté, que moi j'ai constaté tout de suite dans les premières heures qui ont suivi le 7 octobre 2023,
de comment les médias au sens large, mais en particulier les télévisions, se sont appropriés ce qui, à mon sens, était de la sémantique pro-israélienne tenue par des Israéliens ou des Franco-Israéliens, mais qui n'avait pas encore été adoptée par les médias. Et en octobre 2023, dès le 7 octobre et au lendemain, on a vu dans la bouche des journalistes français les boucliers humains, le droit de se défendre, l'attaque antisémite, etc., etc. Et je m'interrogeais sur les raisons et la date ou la période de ce glissement sémantique. Merci. Alors, monsieur au fond et monsieur ici après. Et après, je redonne la parole aux intervenants parce qu'il faut qu'on termine à 15h. Merci. Merci à tous et à chacun pour vos communications très instructives pour moi. Tout à l'heure, monsieur Ashkar a dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il a dit que, c'était ce matin, je crois, que la faveur, si je puis dire, enfin donnée par les pays occidentaux à Israël était proportionnelle à leur participation, leur responsabilité dans l'Holocauste, dans la Shoah. Mais dans cette mesure, est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité qui d'ailleurs, c'est pas une idée qui contredit tout ce qui vient d'être dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité on pourrait dire inconsciente chez les États, chez les nations, dans l'Occident, parce que avec évidemment une grosse contradiction avec toutes les manifestations qu'on voit. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des psychologues, je n'en ai pas vu dans les invités, mais c'est un peu une question un peu psychopolitique que je pose. Monsieur ici à côté, après je donne la parole à... Allez-y. Hi, thank you very much for an excellent panel. My question has to do with the shift whereby there has been some acceptance of individual Palestinian voice, but total repression of the collective voice. The fact that this is a national liberation struggle, the fact that it has a goal that is political and that has to do with a liberation project, is erased. Now it's okay to present a victim or two, not enough, not too much. You can't, of course, present the whole scale because that would be too much. That would delegitimize the whole Israeli enterprise. But you have some representations here and there. So I want reflections on this, the repression of the collective voice. And I've seen it actually in campus movements also, Omar. I mean, yes, of course, when we're talking to the university administrators and to the mainstream, it's important to emphasize the historic mission that the students have done. They've been the conscience of the horrific Western world that has perpetrated this genocide. However, they have also taken up spaces where Palestinian leadership could have existed on campuses. Sometimes they took things in directions where they silenced Palestinian voice. So can we talk about this dimension between the collective and the individual? Bon, Monsieur Borrell. Merci beaucoup pour cette analyse. Ben, ne croyez pas que c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Par exemple, en Espagne, je ne reconnais pas ce que vous avez décrit dans la situation espagnole. Là, il y a plutôt un clivage gauche-droite. Les moyens qui sont plutôt vers la gauche ou vers le centre-gauche sont beaucoup plus ouverts à donner une information qui positionne d'une façon plus remarquable, plus objective. Et la droite est vraiment fermée dans la condamnation des Hamas. Les Palestiniens sont tous des Hamas, blablabla. Mais je pense que votre description peut-être ne colle pas à tous les pays. Au moins, je ne me sens pas représenté par cette analyse par rapport à la situation espagnole. Je pense que vous avez raison. Donc, je vais donner la parole au panel pour Hanna. Okay. I can try to reflect on the spot on any of these questions. Thank you for the question. I think it goes back to what I was trying to explain, that yes, of course, some bodies are accepted into certain spaces to talk about a very limited aspect of Palestine. I would say that is part of the silencing. It's
it's literally giving voice without actually having people speak. And I'm saying this to say that you can't give voice, right? People are speaking already. It's the responsibility of those who can't listen and hear. And I think, yes, the issue of Palestine has been depoliticized, and we see this also in how and when the discussion of the current intensified phase of the genocide against the Palestinian people has been taken up. The moment that we could see starving children was the moment that it went into the media, that people started speaking, that people started saying, oh, these poor people. The thing that cannot be seen is a political existence, and that is, I would say, tied in a way to this question that a political existence, of course, requires a collective and not just an individual. An individual could be integrated into the liberal order that we're in. It's not threatening to have somebody. The thing that is deeply threatening is a political existence, and this is what we see being erased over and over and over again. And I think it's, as we can see, not easy to resist that, because we have to always ask the question, when does it make sense to speak? Is our speech even recognized as speech? In what moments do you just get silenced, not by being shut down, but by getting no reaction to what you say, by getting ignored? So I think it happens over and over again to movements of liberation. This is not exclusive to Palestine, that people are made to go up against each other, that certain aspects are allowed and others are policed. And we can, and that's the end. Like, I would just say, yeah, the political Palestinian subject doesn't even exist in this space right now. There is no discussion of what would it mean really, Palestinian liberation. And I think because there is a lot of cowardice masked as fear. Yeah. So a lot of what I've been thinking for writing this thing had to do with Belgium, right? And I think, you know, Hanna is really right about, you know, what it means to gather together. How do we come together in certain spaces? And when it comes to the collective, I was before talking to Isaias, and I was like trying to say how things have been changing in Belgium as long as I've been there over the past 2 decades. And, you know, what it has meant for me to see the kinds of political mobilizations as they were taking place before and as they are happening now. And I, to be honest, I do see that collective sizing and taking hold and becoming more visible and more present in political spaces, right? Which is not to say that, you know, that visibility can make through the public, you know, and the institutional space. So I would, you know, agree, and I think Hanna has already pretty much said it beautiful. I was also thinking, you know, like I was just saying, a lot of political organizations within universities have been happening, and beyond university in the cultural sphere. A lot of those groups are led by Palestinians or are led by Arabs. And, you know, compared to that moment of GUPS, right, where the General Union of Palestinian Students were, you know, coming from a very particular diaspora, a very sort of like, you know, a specific class as well. That moment of the 60s, 70s, when those sort of groups were being put together is very different from what we see in today. And in Belgium, we've had 30,000 to 70,000 Gazawis arriving in Belgium and coming together, not to come to study, right, but, you know, seeking political asylum. And so, in a way, you see different dynamics of what are the conditions these people that are arriving into Belgium today, you know,
can have to organize politically and have that presence, that presence, yes. I wanted to say just think about guilt. I think we should stop about the guilt thing and the guilt trip. I mean, I think it's important to realize that Israel is an anti-Semitic project à la base. People like Balfour was a rancid anti-Semitic. And if Israel exists today, it was because Europe did not want the Jews here. So I think we should just like stop that whole idea about trying to explain and maybe consider about the political economy that sustains, you know, the Israeli project as a colony sustained and being central part of an empire that is trying to keep the Middle East region in complete disarray as we've been seeing over the past decades. Merci. Thomas. Merci. Pour une minute, bah oui, une minute. Je suis tout à fait d'accord avec la question qui m'a été posée sur l'Espagne. Je n'ai pas la chance de parler espagnol, donc je ne regarde pas ni ne lis les médias espagnols. J'aurais dû intituler mon intervention « Médias français », évidemment, mais bon, je pensais que ça allait de soi, vu que j'allais parler en français. Mais voilà, c'est encore un prisme franco-français. En filigrane de mon intervention, je finirai juste sur ça, je crois que, sans l'avoir mentionné parce que je n'avais pas le temps, la question que je pose concrètement, c'est de se demander comment est-ce que dans cette configuration médiatique que j'essaie de présenter, comment la parole des chercheurs peut être entendue. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je crois que de nombreux panélistes aujourd'hui peuvent témoigner d'être régulièrement sollicités par les médias. Comment on gère ça, comment on répond à ça, comment on fait pour parler de la Palestine sans à la fois trahir notre sujet de recherche, trahir à la fois ce qu'on souhaite dire, et en même temps, eh bien, la parole médiatique, il faut qu'on arrive quand même à y aller, à essayer de casser un peu ce verrou médiatique. Et je n'ai pas la réponse en réalité, parce que ce n'est pas vraiment un sujet que j'ai approfondi, mais il me semble que c'est un sujet à approfondir, et tant mieux si en Espagne c'est possible. En tout cas en France, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué pour ça. Je ne vais pas dire d'autres choses, je pense que j'ai tout dit dans mon intervention. Merci. On va terminer. Ce qui est important dans la déclaration de M. Borrell, c'est qu'il montre, en fait, il y a une diversité de situations qui montre quelque part que ça dépend aussi des mouvements populaires qu'il y a. On a vu en Italie, il y a eu des manifestations malgré le gouvernement de droite, telles qu'il n'y en a eu dans aucun autre pays. Donc, c'est aussi un appel à l'optimisme. C'est-à-dire de dire qu'effectivement, quand il y a des mobilisations, on peut faire bouger les choses. Voilà. Je voudrais remercier beaucoup en votre nom les trois panélistes, et puis on reprend dans 5 minutes.